Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue sur l'émission En Koze qui a erré sur Radio Vision Céleste. Welcome all to Let's Talk. And today we want to talk about how to avoid eviction. Everything really starts with a conversation. If you want to get results, you want to find solutions, it starts with a conversation. That's why we call this a podcast, Let's Talk. In September of last year, the government put a moratorium together where they forbade landlords to evict tenants. And that was for good cause because they did not want people out there to be homeless, and they wanted to stop the spread of the COVID-19. So that's why they put that moratorium together so that landlord could not evict tenant. So they passed it and they said it would be good until December 31st. So nobody could be evicted until December 31st of 2020. And what happened is, because we thought that, the spread of the virus would have diminished considerably, and it did not, they extended the memorandum to January. They extended it to the end of January, but that also was not enough. So what the government did, they passed the law and then put a $50 billion emergency rental assistance funds together for the tenants and of course for the landlord. So if you could not pay your rent, there was help available for you to get the money and get it to the landlord, because it would not be fair for the landlord to suffer and the tenant just get to stay in the rental property, because the landlord themselves, they could lose their rental properties. So it was supposed to be good until March of 2021. Nobody could be evicted until the end of March. So by the end of March, they extended it again until the end of June. Now we are getting close to the end of June. As of January, they estimated there was over 5 million of people that could face evictions. So they added another $25 billion in rental assistance just to help not just the economy, but to help also those landlords, because some of them would be facing foreclosures because their tenants are not paying. But one caveat to that: in December, the CDC came with some rules of who could be eligible to be protected under that moratorium, because it's the general concept is that everybody is protected under it, everybody is covered, and nobody can be evicted at all. That is not so. Jodi an nou vle parler de comment pour éviter pour yo pa mettre dehors si c'est kay que ou loué nan men propriétaire. Si c'est kay que ou loué et à cause de pandémie ou perdu travail ou bien ou réduit dans le travail ou pas capable de travailler ou t'es malade pour une raison ou pour l'autre ou pas capable payer rent ou bien pas payer kay la côté que ou rete a et c'est loué que ou loué li, gouvernement t'est passé en loi en septembre 2020, côté li dit que yo pas capable, yo pas doué mettre moun dehors nan kay même si moun n'a pas capable de payer. Et pour yo te faire ça, qui ça que yo fait? Yo te mette 50 billions de dollars qui prêt pour aider moun qui pas capable de payer, pour bay assistance à moun qui loué kay, à locataire qui pas capable de payer kay côté yo loué. Et yo te dit que yo pas vle pour anken moun mette moun de yo
jusqu'à fin décembre. Parce que tu passé loi en septembre et yo te dit jusqu'à fin décembre ou pas capable mettre en ken moun dehors. Le fin décembre arrivé, yo te fait li, yo dit yo mette juste pour fin mars, yo dit côté ou pas capable mettre moun dehors. Et là yo te vini avec ça pour yo capable pour qui ça yo fait ça, c'est pour yo capable réduire valeur moun qui apprend virus là parce que nan moun k'ap sorti rentrer surtout il t'a dit tout moun rete la caillou li pas facile pour rete la caillou si yo mette au dehors. So, pour éviter que yo mette au dehors nan côté que yé ya et yo te dit que yo mette comme ça qui là pour moun qui gagne besoin pour yo capable appliquer pour assistance là pour capable joindre cob pour aller directement bay mettre kay là et pas pour aller joindre moun qui loué kala non pour comme ça aller directement bay mettre kay là. So, en fin mars yo te supposé lever et bon ça côté yo te capable commencer mettre moun dehors. So en fin mars gouvernement dit yo mette à fin juin. Nous nan fin avril, ça veut dire gagner 2 mois seulement qui rete côté yo capable commencer mais aller dans code pour yo mette moun dehors nan kay. Et nous voulons parler de ça, c'est parce que en pile monde pas connaît, yo pas vraiment connaît loi qui existait, qui loi que yo te mette sous pied, qui est assistance qui là pour monde qui nan problème yo. Dans toute bagaille, la Bible dit moun qui mande wa joindre ou même qui compte Bible dans Matthieu 7 verset 7, il dit moun qui mande y a joindre. Ça veut dire si ou même ou peut ko jamais mande non, yo te mette 50 billions de dollars en décembre, yo te passé loi, yo mette 50 billions de dollars pour dans 50 billions de dollars ça, gen 27 billions de dollars là-dedans pour aider moun locataire qui nan kay qui pas ka payer kay yo. Et dans fin mars là yo a continué de créer pour pas ka mette moun dehors, yo passé on l'autre 25 billions de dollars pour aider moun qui gagne qui besoin assistance avec payer kay. Moun qui loué kay qui besoin assistance. Mais si ou même ou pas jamais appliqué ou besoin et y a bon problème ou pas jamais appliqué, l'argent pas jamais rive vinn joindre ou pas jamais joindre mettre kalal pas jamais aider ou parce que ou pas demander. Nous toujours dit en Haïti mérite pas demander. Ici ça pas marcher. Si ou pas demander ou pas joindre. So restez avec nous sur ligne nous pral dire comment ou capable fait appliquer pour être là sous pas de temps appliquer et comment tout si le juin arrivé ou style pour qu'on arrive fin payer tout et moi kay côté doué yo qui quelque bagage que peut-être ou capable faire pour l'autre la pas mettre dehors parce que l'heure a privé quand même on le coronavirus là a fini quand même on le la camper quand même on le pour tout bagage retourner normal ça veut dire tout monde qui était tout prend ou libre pour yo pas payer la privé joindre nous côté ou a gagner quand même pour conséquences ça que ou même ou t'a fait. So like we said there was $50 billion that at the end of December that was made available for tenants that could not pay for their rent. The help is available. 27 billion of that was available strictly for housing rental assistance. If you still owe your landlord months of rent, for some reason you were behind, you couldn't pay your rent, you were laid off, you had reduced hours, you were sick due to the COVID-19, for whatever reason it was that you couldn't pay your rent, there is assistance still available. So June is right around the corner. The reason why we are saying that is because they keep extending that moratorium to give people more time to catch up on the rent. They keep extending it. They extended it to the end of December and then to January and then to the end of March, now to the end of June. But COVID-19 will not last forever. Thank God, this too shall pass.
just like everything else that came before, this too shall pass. And when it does, millions of households would be evicted if they do not take proper measures, if they do not seek for help to um, to solve that situation with the landlord. There are helps available. There is still a lot of funding at the end of March. There was $25 billion that was added to the $50 billion to help people to catch up on their rent. But one thing, the Bible says, whoever asks receives. If you did not apply for the assistance, it does not come automatically to you. So you would have to apply for it. And if they ask for any type of verification or requirements, you would have to meet the requirement to get the assistance. But there is still money out there to help people. I have a tenant recently who called me and wanted to apply for one program that would help with not only the back rent, and the program would pay for up to 12 months of rent. 12 months. Not only back rent, but also future back rent, but also future rent if you think you're going to be in trouble to pay for your rent. If you're going to be, strapped for money, the program is there for back rent and future rent. It is out there. You have to do your due diligence to find out what program you would qualify for, how much you can qualify for, and get that money to your landlord as soon as possible. Like we said, June, the end of June is not too far off. And some of the programs take time. So if you need assistance, start reaching out right now. You can Google whatever state you are in to see what program they have available. If you cannot find it online, you can always call 211 and ask for housing assistance, because they have information of or numbers. They will give you numbers of where you can call for emergency assistance, for utility assistance, because from that $50 billion, $5 billion of that was for utility assistance. That means if your gas bill is late, your electric bill was late, and you have a short of notice, there is a lot of money out there to help you catch on your bills. Do not let that money go to waste. The government put it there. It's available, but a lot of people are not applying for it. Some of it, the tenant has to apply, and they send the money to your landlord, but some of it, the tenant has to apply. Some of the assistance, both the tenant and the landlord has to sign off on the program for the landlord to receive that money, because they want to make sure that the landlord is not trying to scam the government to get money when the tenant it doesn't owe any money. And they also want to make sure that the tenant is not trying to scam to get some money when they don't owe the landlord any money. So they put it where both parties have actually, they have to collaborate to get that money. So like we said, there is a lot of money out there, and it is, if you are a tenant, you are protected until the end of June, or whatever your state law says, because the CDC passed that moratorium. But if your state law is more stringent, it's stricter, that would cover you as well, and it would actually supersede whatever law is in favor of the tenant. That's what would supersede. That means just because the end of June is coming, that doesn't mean they're going to evict you. That means there is a possibility, if you did not pay your rent, that your landlord might file for eviction. Now, with that law that was passed, with that moratorium, is everybody included in it? We thought that everybody was included and nobody could be evicted. That is actually not true.
I actually had somebody, not a client of mine, that was evicted this month actually. There are some criteria for people who qualify for to be covered under that law, because the law it's temporary and it has requirements. People think that all of them are covered. And I had that lady where I had the buyer in that deal, and the tenant in knew when we were closing, and actually left the house, and then she came back the next day. When the landlord went to do some work, the tenant was right back in that house. And she said, well, I am protected under the moratorium, and you cannot evict me because the federal law said I cannot get evicted because I'm a tenant due to COVID-19, due to the pandemic. I cannot be evicted until the end of the pandemic. Well, I have news for you. She got evicted. So it is not in every case that you cannot be evicted. What are the requirements, the qualification for people not to be evicted? Because you need to know if you're going to go with that, what are the requirements. So first of all, the CDC said you have to make your best efforts to obtain government assistance. So if you did not try to get any government assistance whatsoever, and you just stayed in somebody's house, not paying your rent, and think that life is rosy, you can do whatever you want, then you are not covered, because you did not use your best efforts to apply for government assistance. So that is the first qualification for the people that are covered under that law. It's that you tried your best to apply for government assistance. That doesn't mean that you would automatically be approved or that you will get it, but you had to try your best to apply for it. So that's the first criteria. You had to apply for government assistance. Secondly, you have to make less than $99,000 for the year 2020. So if you are expecting to make over $99,000 for individuals and $198,000 for married couple who file the taxes together, then if you make more than that, you do not qualify. Another thing that would tell you if you qualified, if you received a stimulus check, then you would fall within that category that would qualify under that would meet the qualification, the requirements. So let me not say you qualify. Let's say that is one of the requirements you would meet if you made either less than $99,000 for a single, $198,000 for per couple, or if you receive a stimulus check, then your income wouldn't even matter. If you did not have enough income where you had to file taxes, of course, that also qualify. That is one of the qualifications that you would meet. Fall under that moratorium and qualify under that. You would be covered. Another requirement, another qualification is that you have been experiencing substantial amount of lower income. So let's say you were laid off, you got fired, you are working less hours now. That would be also a qualification that because of the way the country is with the pandemic and everything, that you have less income, your household has less income now. That would be another qualification. Of course, with that being said, one of the criteria is that even if you cannot pay the whole amount, you still are required, expected to pay partial payments. So let's say your monthly rent payment is $2,000. If you cannot pay $2,000, you can only pay $1,000. The government expects you to pay the $1,000 that you can pay, and then
pay however much you can pay every month. So the rest you would search for government assistance for it. So that is one of the criteria as well. And then the last one, that if you become evicted, then you would either become homeless or you would have to move in with somebody else. They do not want you to move with somebody else because they want to stop the spread of COVID. So they're trying to keep families apart that were not living together before that. Nou di ke an pil moun pense ke depi se ka ou loué, yo pa ka mette au dehors du tout parce que gouvernement passe loi qui dit jusqu'à fin juin yo pa ka mette anken moun dehors. C'est pas ça que loi dit. Loi dit si ou loué kay ou pas capable payer kay la, genyen ou capable protéger en bas loi ça que yo passe pour yo pa ka mette moun dehors, mais c'est seulement si ou nan qualification ça sou qualifié dans différentes façons ça que nous pral dire là. Premier bagay que yo dit que si ou pas capé pour pas ka mettre dehors, pour mettre kala pas ka mettre dehors, premier bagay pour faire c'est pour te faire toute façon possible pour appliquer pour aide qui gagne que gouvernement a bay pour moun ka bay l'argent pour moun qui pas ka payer kay. Ça veut dire yo gagne des critères pour moun qui couvrir en bas loi ça, c'est pas tout monde qui couvrir. Pour qui ça nous dit que c'est pas tout monde qui couvrir? C'est parce que moins gagne yon on real estate deal on moun qui t'a acheté kay que m't'a aidé acheter un kay et moun qui te nan kay là, moun qui te loué kay là, fin sorti mel dit yo deal que li pas obligé sortir retourner dans kay là parce que il dit parce que gen pandémique là, li pas obligé sortir. C'est pas vrai si on moun da ça, c'est pas vrai, c'est pas vérité que lié. Yo te menel nan côte et yo metel de yo. So yo aller avec li nan côte et juge la bay l'ordre pour yo te metel de yo parce que li pas couvrir en bas toute qualification ça que nous abba ou. Ça veut dire li pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde yo pas ka mettre dehors, gen quelques monde que yo mette dehors, gen un pile monde que yo mette dehors, but juste gen un pile monde qui couvrir tout en bas loi ça. Premier bagay que yo mande pour faire c'est pour faire tout ça que vous connaissez pour appliquer pour assistance que le gouvernement a bail. Ça, c'est premier bagay. Deuxièmement, c'est pour un commun. Si son monde que vous pas marié, c'est pour un commun en bas 99 000 $ pour 2021. Si ou pour compte ou fait plus que 99 000 $, ou pas qualifié. Ça, c'est sous pour compte. Si ou marié, 198 000 $ pour moun qui marié qui file taxe ensemble. Si ou pas fait assez comme pour même besoin file taxe ou nan qualification ou bien si ou te recevoir stimulus chèque que te bay là ou nan deuxième qualification tout. Ça veut dire comme ou pas même besoin compter si ou te recevoir stimulus chèque là parce que stimulus chèque là tout aller à partir de income. C'est pas tout le monde qui te recevoir non plus. Un autre critère que vous gagnez c'est que est-ce que comme que qui te qu'on a rentré income qui te qu'on a rentré la caillou valeur comme qui te qu'on a rentré est-ce que li réduit est-ce que ou bien on perd du travail ou bien qu'on a moins de travail ou travail moins l'heure est-ce que gon bagay qui changer gen de monde qui a travail même valeur l'heure qui style a fait même valeur l'argent yo suspend payer et caille parce que dit gouvernement dit pas obligé payer gouvernement pas jamais dit pas obligé payer gouvernement dit si l'argent qui rentre dans caille la descend ou pas capable de payer, gain aide qui pour aider ou. Mais si rien pas changé, yo espérer pour style continuer à payer car aux gens que ou supposé payer parce que c'est là que vous louez, c'est ça que vous te dit ou entrer dans camoun ou dit que vous payer. Encore on l'autre bagaille qui fait c'est que si vous pas capable de payer tout comme que vous doyez, gouvernement espérer pour style payer ça que vous payer. Si c'est 2000 $ que vous comptez payer par mois, mais c'est 1000 $ seulement que vous gagnez, vous still voulez pour payer 1000 $ et puis après avec reste là. So, c'est pour faire toute façon que vous capable de payer ou même vous payer pour leur arriver à avoir devant juge ou dire mais ça me t'ai faire me faire li et reste là me pas capable de faire. Vous espérer pour faire ça tout. Et qui ça encore vous espérer pour vous pas voulez pour si vous mettez dehors pour obliger à arrêter la caille l'autre monde, c'est ça qui fait que vous mettez loi ça sous pied. Mais loi ça, li pas là pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde qui
pas gen qui pas perdu travail, qui style a travail, qui style gen même valeur comme la caprenté, qui pas gagner changer et puis ou pas vle payer, ou pas vle payer rent ou pas vle payer kay koto loué a, pandémie la fini et l'État a vini si et bien qu'à la compte ça que l'a fait, l'a vini et l'a mette au dehors, non seulement l'a mette au dehors, mais tout li gen Jean côté s'il pour un avocat, li capable aller derrière dans travail ou pour le faire payer pour prendre en chèque ou chaque quand que touché pour jusqu'à ce que li fin rentre comme li a. So, si nous avons possibilité pour nous payer, l'État dit payer. Si vous n'avez pas possibilité pour payer tout, payer ce qu'on payer. Faire ce qu'on capable de faire et aide là pour rester ça que ou même ou pas capable de faire. So, c'est moun sa yo qui couvri, ça veut dire tout l'autre monde qui apprend d'assaut yo, c'est parce que l'autre yo a pas connaît qui fait que l'autre n'a pas commencé faire procédure pour capable mettre au dehors. Parce que ou capable style mettre moun nan dehors si li pas tomber en bas critère ça yo. Et li gen droit tout si state kotoye malgré fédéral dit non pas capable si state là lui même li gon l'autre loi qui plus difficile toujours ou gen doit pas ka mettre moun nan dehors. Mais si c'est l'autre ouye, moi encourager ou aller lire qui ça que loi dit pour qu'on ait exactement pas juste tendre ça moun dit mais aller loi pour qu'on ait exactement qui ça loi dit qui doit que ou gagner en tant que maître et ou même qui c'est loué kay là aller tout pour qu'on ait qui ça qui gagne qui aide qui gagne en tant que moun qui loué kay gagne en pile aide de yo gagne en pile l'argent toujours et comme nous dit ou gagne là de qui prend temps commencer depuis kounye pour ou capable joindre aide que au besoin même si vous avez besoin d'aide pour ça que vous pas payer déjà ou besoin d'aide pour tant qu'à venir gagner un programme qui là pour aider ni avec rent que vous avez doué déjà ni avec ça que ou pensez que vous pas capable payer vous capable aider au bon corps pour capable payer il y a voyez comme la baleine l'autre là vous pas voyez le ba ou même qui tenet là mais gagner aide qui là pour ça et ou même qui met kay ou pas vle ou ça faut besoin qu'on ait qui loi qui là pour ça c'est parce que yo capable ba on pénalité jusqu'à $100,000 sous metton moun dehors dans période ça que ou pas ta supposé mettre dehors et si moun nan menon la justice yo capable ba on pénalité jusqu'à $100,000 yo doit même mettre en prison même ça veut dire pas prendre chance pour mettre moun dehors sans que ou pas connaît loi al chercher connaît qui loi qui régit ça que wap fait parce que pas connaît à la justice pas connaît à la prison pas connaît payer gros l'argent so nous besoin connaît qui ça que n'a fait pour nous capable faire bien pour nous pas rentrer tête nous dans tête chargée ça veut dire ou même qui pas de payer chercher aide ou même qui ka payer et côté que aurait ou même qui ka payer seulement mosso payer mosso et puis chita avec et mettre là pour dire mais qui ça que me capable faire et puis prend lettre ça si ou même ou te gain ou pas de payer gain on lettre depuis ou si ou fili ou justien ou poté ou bien ou melli bay mettre là qui dit que mais en bas qui loi ou pas ka mettre dehors de pour voyer lettre là bali voyer li certified côté pour signer pour li pas ka mettre dehors qu'on a li obligé aller et la justice avec ou et puis qu'on y a la quitter juge la décider mais juste parce que ou doit pas veut dire que yo capable mettre dehors spécialement pour nous même haïtiens en pile fois nous pas connait loi et yo prend en pile avantage de nous mêmes parce que nous pas connait loi. For the landlords watching, I am a landlord as well. I do not want you to get in trouble. Do not try to evict anybody if they meet the qualifications for where they are protected under that moratorium. Why? Because you can get fined up to $100,000 if you are found guilty of breaking that law. So you do not want to go that route. Not only they can fine you up to $100,000, they could even put you in jail for that. So you do not want to get on the wrong side
of the law on this situation. If you are a tenant and you still owe back rent, there is still money out there for that. Look, call 211 or Google online for the state where you are living to see where you can get the help, where you can apply. There is money to help with for back rent and future rent. So that means if you say, wow, I'm working less hours now, I won't be able to keep up with my rent, you can apply and be covered for up to 12 months. There is no need for you not to keep up with your rent if there is money available out there. Do your due diligence, help yourself. If you cannot pay the whole thing, talk to the landlord. Tell them this is how much I can pay you. And every month you make sure that you document how much you are paying them so that when it comes time, if they are going to take you to court, you have documentation of how much rent you paid, documentation of the efforts you made to get assistance if you didn't get it, and so that that would help your case. So even when the end of June comes, if you are facing eviction, you can still negotiate with your landlord to remain in the house. But that cannot be done if you will not talk to your landlord. I know some people who nothing changed in their situation. They're still making the same amount of money, nothing at all. They were not affected by COVID, but they stopped paying their rent. These people are not covered under the law because the law was made as a way to help them to remain in the house where they are living and seek for us not pay, not because you did not have the money. Know that they can report it on your credit report. They can file for evictions and report and put it on your credit report. And also they can file for judgment, and they can also file for garnishment. If they are awarded a judgment, they can file for garnishment where they can garnish your paycheck so that they can get their money out of every paycheck you receive. You do not want to do that if you can avoid it. So please look for assistance, because it is coming down up the pipe very soon where you have to either go to court or face eviction. So whatever you are going to do, do it now. Again, you can always reach out to me at 609-933-7496, or you can go on my YouTube channel or on Facebook, send me a friend request, send me your questions. If you need the letter that you need to send to your landlord to start the negotiation, you can always reach out. My email address is info@lunajanti.com. You can reach me there as well. Ou même qui t'a gade, si ou gagne ou vle négocier avec landlord là, ou besoin let ça pour ta signer voyer bay met Kayla, ou capable relé nous dans 609 933 74 96, et pour nous capable aider ou dans sens ça nous capable voyer let là ba ou côté ou même seul so gen pour faire c'est mettre nom sous li signer li et puis mettre date là pour voyer le bay met Kayla. Ou capable toujours aller dans YouTube channel nous, ou capable aller sur Facebook, ou capable voyer question yo faire connaître qui côté que ou attendez nous, et puis ou capable comme on dit, ou capable toujours relais si ou besoin aide. Nous espérer que information ça l'était utile et ou capable voyer le bail tout l'autre monde que ou connaît qui capable utile, parce que en pile fois nous pas partager là nous gain problème, mais là je non solution partager avec tout l'autre monde, parce que par contre qui monde qui n'a problème qui a besoin information. Nous espérer que vous restez en santé jusqu'à là encore mercredi à 6h, chaque lundi, chaque mercredi, ou capable monter sur Radio Vision Céleste pour capable tant d'informations que n'a partagé avec vous. Encore non pas nous c'est Luna, c'est amis ou qui apporter information ba ou qui capable aider ou bien qui capable aider on l'autre monde. Until next time, stay safe, be safe, and do whatever you can to avoid